तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। We will continue to stand for the Tamil Thai Valthu. நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும், சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில், தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும், தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே, அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற, எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே, தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே, வாழ்த்துதுமே. Good evening, everyone. A very warm welcome to all present here, bright students, prize winners, teachers, officials. A special word of welcome to our chief guest, Honorable Governor of Tamil Nadu. And it's indeed an honor to have you, sir. And also we also have our Chief Secretary to Government, the State Election Commissioner, sir, and the Commissioner and additional CEOs of Greater Chennai Corporation. On this, the 14th National Voters' Day, we now will have a cultural performance. This performance is being done by the school students of Corporation Higher Secondary School, Madivankarai. நம்மளோட வலிமை, இது மக்களோட ஜனநாயக கடமை, உரிமை பெருமை வலிமை. 18 வயது பூர்த்தி ஆன உடனே நம்ம பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும். 18 வயசானா சேர்க்கணும், பேர சேர்க்கணும். வாக்காளர் அட்டையை தான் வாங்கணும், நீங்க வாங்கணும். ஜனவரி 25 தேசிய வாக்காளர் நாளுங்க. ஆன்லைன்ல பதிவு செய்ய NVSP இணையதளத்தை நாடுங்க. படிவம் 6 பூர்த்தி செஞ்சு சேருங்க. உதவிக்கு 1950ல பேசுங்க. உங்க ஜனநாயக கடமையாற்ற வாருங்க வாருங்க. 18 வயசு வந்தா உரிமை, வாக்காளர் பட்டியலில் பேர சேர்க்க பெருமை, ஓட்டுதானே நம்மளோட வலிமை, இது மக்களோட ஜனநாயக கடமை, கடமை உரிமை பெருமை வலிமை.
4 முறை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர ஒரு தருணம். ஜனவரி 1, ஏப்ரல் 1, ஜூலை 1, அக்டோபர் 1. 18 வயசானா பேர பதிக நீங்க வரணும் வரணும் வரணும். ஆன்லைன்ல பதிவு செய்ய வாங்க. அதுக்கு NVSP வெப்சைட் இருக்குது பாருங்க. காலேஜுக்கு மட்டும் இல்ல வாக்காளர் பட்டியலில் பேர நீங்க சேர்க்க வரணும் வரணும் வரணும். உங்க விரலில் மைய வச்சா இளைஞர் புரட்சி. நீங்க ஓட்டு போடும் குடிமகன் என்பதே உண்மையான மகிழ்ச்சி. வாக்காளர் நாமதான் வருங்கால பாரதம். வாக்களித்து கூறுவோம் வந்தே மாதரம். தேர்தல் ஒரு திருவிழா, வாக்காளர் பெருவிழா. எல்லோரும் இங்க ஒண்ணுதான், உங்க ஓட்ட போடுங்க நின்னுதான். குடும்பமாக ஓட்டு போட வாங்க. உங்க பேரை உடனே சேர்க்க வேணும் நீங்க. அதுக்கு பேரை உடனே சேர்க்க வேணும் நீங்க நீங்க. ஒரு சிறந்த நிர்வாகத்தை அமைக்க நம்ம ஒவ்வொருவரின் வாக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதனால நம்ம கண்டிப்பாக ஓடுவோம். வாக்களிப்பதே சிறந்தது. நிச்சயம் வாக்களிப்போம். Thank you, children. And we now go on to the next performance. This is a song on election awareness done by the Office of Chief Electoral Officer, and this was performed by a group of students. ஓட்டு உன் ரைட்டு அந்த போட்டா நீ வெயிட்டு. ஓட்டு உன் ரைட்டு அந்த போட்டா நீ வெயிட்டு. ஒட்டு போட்டு குடும்பத்தோட ஒட்டு போட்டு. ஒட்டு போட்டு குடும்பத்தோட ஒட்டு போட்டு. நாட்டுக்காக ஒட்டு போட்டு, நேர்மையாக ஒட்டு போட்டு. உரிமையை நீ வித்து போடாத, காசு வாங்கி ஓட்ட போடாத. யாரையும் நீ வாங்க விடாத, வாங்கினாக்கா புகார் செய்ய யோசிச்சு நிக்காத. அண்ணா கேளு அக்கா கேளு சொன்னா கேளு நல்லா கேளு. டோல்ல வச்சு டோல்லு நீ வாங்கிடாத மாலு. கைய நீட்டி வாங்கிக்கின்னு ஓட்டு போடுற, கைய கட்டி 5 வருஷம் எதுக்கு நிக்கிற? வானா இந்த ஃபீலிங்கு புரிஞ்சுக்கோ எலெக்ஷனோட மீனிங்கு. நாடு நம்ம வீடு நீயும் தெரிஞ்சுக்கோ, அதுக்கு அடையாளம் ஓட்டுதான்னு புரிஞ்சுக்கோ. நேர்மையாக நீயும் அதை போட்டினா நாட்ட போட்டுக்கின்னு போகலாம். நமக்கான தேர்தல் இது நம்மளோட தேர்தல். நாட்டையால கட்சிய முடிவு செய்யும் தேர்தல். நமக்கான தேர்தல் இது நம்மளோட தேர்தல். நாட்டையால கட்சிய முடிவு செய்யும் தேர்தல். 100% வாக்களிக்கணும், நம்ம கடமையத்தான் நிரூபிக்கணும். 100% வாக்களிக்கணும், நம்ம கடமையத்தான் நிரூபிக்கணும். உன் ரைட்டு அந்த போட்டா நீ வெயிட்டு. ஓட்டு உன் ரைட்டு அந்த போட்டா நீ வெயிட்டு. புரியுதா ப்ரோ? That was a lively performance. Thank you. Now we move, as the dignitaries move to the stage for the next
programs. Can we all rise up and give a warm applause to our honorable chief guest, sir? Now the next thing is the lighting of the Kuttu Vilakku. Every good thing starts with the lighting. Now it is time for the Chief Electoral Officer of Tamil Nadu, Thru Satyabrata Sahu sir, to welcome everyone as the welcome address. மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநரை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய தமிழக அரசு தலைமை செயலாளரை வரவேற்கிறேன். இந்த விழாவிற்கு மாநில தேர்தல் ஆணையரும் வரவேற்கிறேன். இவ்விழாவில் இங்கு அமர்ந்திருக்கும்
அழைக்கப்பட்ட பிரமுகர்கள், மாணவர்கள், அதிகாரிகள், பிரஸ், பிரிண்ட், விஜுவல் மீடியாவிலிருந்து வருகின்ற நண்பர்கள் அனைவரையும் வருக என வரவேற்கிறேன். இன்றும் நாம் தேசிய வாக்காளர் தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். 1950 ஆண்டு ஜனவரி 25 இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒரு பகுதியாக தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் செயல்முறைகள் தொடர்பான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள் நடத்தினோம். மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், பல்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்த தேர்தல் அலுவலர்கள், சமூகத்தினர், சுய உதவிக்குழுக்கள் சேர்ந்த நபர்கள், பல்வேறு நபர்களின் முயற்சிகளை அங்கீகரிக்க இந்த நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் டே இன்னைக்கு நாங்கள் கொண்டாடிக்கிறோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் சில விடயங்களை வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். முதலில் வாக்காளர் பட்டியலில் நம்ம பேரெல்லாம் இருக்கிறதா நம்ம முதல் பார்க்கணும். கடந்த 22ஆம் தேதி நம்ம மாநிலத்தில் ஓட்டர் லிஸ்ட் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 18 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற அத்தனை பேர் நம்ம வாக்காளர் பட்டியலில் நம்ம பேர் இருக்கிறதா அது பார்த்து நம்ம முதல் கடமை. நம்ம பேர் அதில் இல்லாத ஒரு பட்சத்திலே நமக்கு இன்னும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. நம்ம லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆஃப் த நாமினேஷன் வரைக்கும், அதுலேருந்து 10 நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் செய்வதற்கு ஃபார்ம் 6 படிவம் 6 மூலமாக இன்னும் நமக்கு டைம் இருக்கிறது. அதனாலே நம்ம பேர் இல்லாத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும். இங்கே வருகின்ற நிறைய மாணவர்கள், மாணவியர்கள் நீங்களாம் வந்திருக்கிறீங்க. இப்போ 18 வருஷத்துக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். அப்போ நான் எனக்கு 17 வருஷம்னாக்கா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது? இப்போ கடந்த வருஷம் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆணைப்படி நமக்கு 17 வருஷம் பூர்த்தி ஆன உடனேயே நம்ம இந்த படியம் 6 நம்ம சமர்ப்பிக்கலாம். நமக்கு 18 வருஷம் பூர்த்தி ஆன பிற்பாடு நம்ம டியூ ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பூத் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் உங்கள் வீட்டில் போய் விசாரித்து பேரெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் அதை நம்ம வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கறதுக்கு அத்தனை முயற்சிகள் நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம வாக்காளர் பட்டியலில் பேரெல்லாம் சேர்க்கறதுக்கு அப்புறம் முதல்ல உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், வீடு வீடாக நம்ம பூத் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் போயிட்டு உங்ககிட்ட அந்த எலெக்டர் ஃபோட்டோ ஐடென்டிட்டி கார்டு, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கார்டு. எப்படி நமக்கு ஒரு ஆதார் கார்டு இருக்கிறதோ அதே போல் எலெக்டர் ஃபோட்டோ ஐடென்டிட்டி கார்டு இருக்குது. அது முன்னாடி நாங்கள் பிஎல்ஓ மூலமாக கொடுப்போம். இப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆணையின்படி ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலமாக அத்தனையோ எபிக்ஸ் கார்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் போய் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் முறையில் அது போய் சேரும். அந்த மாதிரி இன்னொரு இந்த எப்பிக்கில் ஏதாவது நம்ம பேரில் ஏதோ ஒரு மாற்றங்கள் பண்ணணும், அட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும். நான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எப்பிக் கார்டு வாங்கியிருந்தேன். இப்போ என்னோடய ஃபோட்டோ அதில் கொஞ்சம் மாற்றம் எல்லாம் இருக்கிறது. அப்படி இருக்கிற ஒரு பட்சத்தில் படிவம் 6 ஃபார்ம் 8 கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த வாக்காளர் பட்டியலில் எப்பிக் கார்டில் நம்ம சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வரலாம். ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி இடத்தில் நமக்கு பூத் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு இந்த எலெக்ட்ரல் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம படியம் எல்லாம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறது அதை பற்றி ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், அந்த மாதிரி ஒரு பட்சத்திலே அவங்ககிட்டலேருந்து நீங்கள் நேரில் தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய இளைஞர்கள் இப்போ இருக்கிறீங்க, எல்லா கையில் இப்போ ஒரு செல்ஃபோன் இருக்கிறது. இந்த செல்ஃபோனில் ஓட்டர் ஹெல்ப்லைன் ஆப் கண்டிப்பாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருங்க. அதோட ஒரு ஈஸியான விஷயம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் எல்லாம் இப்போ நிறைய இது சோஷியல் மீடியாவில் இருப்பீங்க. இந்த ஓட்டர் ஹெல்ப்லைன் ஆப்பில் இங்கே நான் சொன்ன அத்தனை ஃபார்ம் 6, ஃபார்ம் 7, ஃபார்ம் 8 அது தவிர வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்னா கூட அதில் கேட்கலாம். அது தவிர நமக்கு ஒரு 1950
அந்த நம்பர்லேயே நீங்கள் ஃபோன் போட்ட உடனே நீங்கள் எங்கேருந்து தமிழ்நாடு மாநிலத்திலே எங்கேருந்து நீங்கள் ஃபோன் பண்ணால் அங்கே மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆஃபீஸ்லே நம்ம டிஓ ஆஃபீஸ்லே அந்த நம்பரில் இருக்கிற கால் போய் அங்கே சேரும். நீங்கள் எலெக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வாங்கணுன்னாக்க அந்த நம்பரில் நம்ம நேர கேட்கலாம். அதுவும் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு. ஸோ இத்தனை முயற்சிகள் நாங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். நான் ரொம்ப சந்தோஷோடு சொல்கிறேன், இந்த வருடம் நாங்கள் 18லேருந்து 19 வயசான ஓட்டர்கள், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்டர் நம்ம சொல்லுவோம், இந்த மாநிலத்திலே 5 lakhs கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒரு பெரிய செய்தி. ஏன்னா இந்த வருஷம் 7 lakhs நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். இளைஞர்கள் 5 லட்சத்துக்கு மேலே இதில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ ஆர்வம் எல்லாம் நீங்கள் காட்டிருக்கீங்க. நான் அதுக்காக உங்களுக்கு அனைவருக்கும் பாராட்டிக்கிறேன். அடுத்த இது ஒரு நம்ம எலெக்ஷன் இயர். ஒவ்வொரு ஆண்டில் நாங்கள் ஒவ்வொரு 5 ஆண்டில் இது மாதிரி நம்ம லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ்லாம் வரும். 5 இயர்ஸ்லேயே அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸும் வரும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஓட் பண்ணணும். 100% ஓட்டிங் அது கண்டிப்பாக நம்ம செய்யணும். நிறைய சமயத்தில் நாங்கள் என்ன யோசிக்கிறோம்னாக்க, நான் ஒருத்தர் மட்டும் ஓட் போடல என்ன ஆகுது, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஒன்லி ஐ டு நாட் ஓட், என்னோடய ஓட் அவ்வளோ முக்கியமா? கண்டிப்பாக முக்கியம். ஏன்னா ஆங்கிலத்திலே ஒரு செய்யுங்க இருக்கே, யூ மே ஸ்டே அவே ஃப்ரம் பாலிட்டிக்ஸ் பட் பாலிட்டிக்ஸ் வில் நாட் ஸ்டாப் ஃப்ரம் எஃபெக்டிங் யுவர் லைஃப். நாங்கள் பாலிட்டிக்ஸ்லேருந்து வெளியில் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யலாம். அதோட அர்த்தம் என்ன, நாங்கள் யார் யார் நமக்கு இந்த டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸில், கவர்னன்ஸ் ப்ராசஸில், நம்ம டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் எல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு முக்கிய ஒரு பங்கு இருக்கிறது. ஸோ தட் வி மஸ்ட் ஆல் ரியலைஸ். ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் த youngsters, all the teachers, all the officials who have come. Sir, they have assembled here from all the 38 districts of Tamil Nadu, and they have excelled in so many competitions which we conducted by as simple as writing a நம்ம ஒரு இப்போ யாருமே இன்லாண்ட் லெட்டர் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. நிறைய ஸ்கூல் பசங்கள் அவங்களுடைய இன்லாண்ட் லெட்டரில் நம்மக்கிட்ட ஒரு எஸ்ஏ காம்படிஷன்ஸ்லாம் அதில் பண்ணியிருந்தோம். நல்லா நிறைய 1000 கணக்கில் நீங்கள் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறோம். 2 நாள் முன்னாடி நாங்கள் ஒரு ஆன்லைன் குயிஸ் காம்படிஷன் பண்ணும்போதும் 6000க்கு மேலே ஒரு நாளில் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஆர்வத்தில் இருக்கிறோம். அது நாங்கள் நல்லா உணர்ந்திருக்கிறோம். அதனால் நாங்கள் எல்லாம் தயாராக இருக்கிறோம். இந்த வாட்டி எலெக்ஷன் வரும்போது நமக்கு இதுவரைக்கு மேக்ஸிமம் 74% ஓட்டிங் தான் போயிட்டுருக்கு. உங்கள் ஒத்துழைப்போடு இன்னும் இது மேலே மேலே கொண்டு போயிட்டு நம்ம 100% எல்லாமே நம்ம வாக்களிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு உறுதியோடு போகணும். நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க. உங்கள் அத்தனை பேருக்கு என்னோட நன்றி. ஐ வெல்கம் யூ ஆல். I welcome the Honorable Governor for accepting our invitation and all the dignitaries on the stage who have come to felicitate you all. Thank you, sir. Thank you all who have come here. Now our Chief Electoral Officer will felicitate the dignitaries on stage. Our Honorable Governor. Our Chief Secretary to Government, Thiru Shivdas Meena sir. Our State Election Commissioner, Dr. P. Palani Kumar sir. Next, I call upon Srimati R. Lalita Ayers, who is the Additional DEO, Chennai Corporation, to felicitate the Additional CS and Commissioner, Greater Chennai Corporation, Dr. Radhakrishnan sir. And
also to felicitate the Secretary to Governor, Mr. Kirlosh Kumar sir. And also our Under Secretary will felicitate the Collector of Chennai. Thank you. Now we move on to the address by the Chief Election Commissioner from New Delhi. It's a recorded video. Very warm greetings to all voters on the momentous occasion of the 14th National Voters' Day. The Election Commission of India was established on the 25th of January 1950, and that is why we celebrate National Voters' Day on January 25th. This year, National Voters' Day is all the more special. Over 60 democratic countries will have elections this year to elect their respective governments. India shall be the focus of all, as the world's largest and most vibrant democracy conducts 18th Lok Sabha elections and elections to around 8 state legislative assemblies during 2024. This day is an occasion to celebrate voters, youngsters in particular, as central to this great democracy of ours. During 2023, the Commission successfully conducted elections in 9 states, where more than around 16 crore voters gave voice to their cherished democratic rights and voted in an atmosphere of fairness, confidence, and joy. Elections were held peacefully, with no major incidents of violence and near zero repolls. In 126 villages of Bastar, polling stations were set up for the first time in independent India, where voters came to polling stations without any fear and anxiety. Women voters participated enthusiastically, even surpassing male voters in many constituencies across the 9 states. The Commission's efforts have meant 100% registration of particularly vulnerable tribal groups and to enable them to participate in the festival of democracy. In 2024, we'll be having the world's largest peacetime logistical exercise of movement of men and materials to enable over 96 crore voters to exercise their franchise, spread over 12 lakh polling stations through over 1.5 crore plus election officials. Big thanks and appreciation to our polling teams who traverse the harshest terrains to deliver democracy to the last mile. Our focus has been to make the electoral experience pleasant, all-inclusive, and inducement-free. Our electoral roll serves as a vibrant and diverse mosaic reflecting the rich diversity of our democracy. Recalling a few lines from Thiruvalluvar's Kural, it is compassion, the most gracious virtues, which moves the world. Reflecting this sentiment, it is the Commission's resolve to make our elections inclusive and accessible. We have over 81 lakh persons with disability as our voters, over 1.8 crore 80 plus voters, 2.5 lakhs are 100 plus age voters, and over 48,000 third gender voters registered with us in our electoral rolls. Optional home voting facility is also available for 80 plus and PWD voters to vote from the comfort of their homes. Political parties are the pivot of our vibrant democracy. The Commission bases its engagement with political parties broadly on 3 pillars: full disclosures, complete involvement of them, and assured responsiveness.
Going into general elections 2024, we appealed to the political parties for their continued support and assure them of our fullest cooperation in providing level playing field. Fostering an ethical and respectful political discourse plays a critical role in shaping the democratic process and in influencing our young voters in particular. It is imperative that political parties engage in discussions that inspire rather than divide, that promote ideas instead of personal attacks. Political parties, our biggest stakeholders, must become our best partners in ensuring an ethical journey. And for the first time voters, I would like to take this opportunity to appeal to them to exercise their franchise with full enthusiasm. It is our endeavor and duty to zoom along with zoomers, connect with the young generations to mitigate youth and urban apathy that we are witnessing of late. I fervently believe that this year, 2024, the youth will make a resounding and emphatic statement by coming out to vote in large numbers and also motivating their peers to do the same. Technology has been leveraged for transparency and process efficiency in all aspects of elections. While technology has made possible many enabling features to enrich the electoral processes and make them easier, it has also posed various challenges to the democratic exercise world over. Misinformation, deepfake, and use of artificial intelligence are being increasingly used to undercut the faith and trust of the people in the electoral process. We, however, stand very firm in our resolve to maintain a level playing field and foster an informed electorate. Any attempts to compromise this fundamental tenet through false narratives will be met with swift, strong, and robust measures to uphold the integrity of our elections. We are confident and committed to give India's approximately 96 crore electors and all stakeholders, including political parties, the best possible electoral experience, truly befitting the largest democracy of the world. Today, on National Voter Day, in the spirit of inclusivity, I end my address with an appeal to each and every one of you, particularly the youth voters, to take part in the ensuing festival of democracy with full vigor and enthusiasm. Jai Hind. That was our Chief Election Commissioner's address. I now call upon our State Election Commissioner, Dr. Palani Kumar sir, to give his felicitations. Most respected Honorable Governor of Tamil Nadu, respected Chief Secretary to Government of Tamil Nadu, respected Chief Electoral Officer of Tamil Nadu, Commissioner Greater Chennai Corporation, Collector of Chennai, other department officials, voters, members from print and electronic media, teachers and students, dignitaries on the dais and off the dais. Good evening to one and all. On this very important occasion, I am extremely delighted to be with you and share my views. We can proudly say that India is the world's largest democracy, and the strength of it lies in its commitment to pluralism and guaranteeing social justice, economic justice, and political justice for all citizens, which are enshrined in the Constitution of India. It is a well-known fact that a democratic government is based on the doctrine of popular sovereignty, which means the supreme power rests with the people of India and all power emanates from the people of India. It is more appropriate to share this august forum. The elections are the hallmark of well-functioning democracy. Elections are the foundation on which
The entire democracy, edifice of democracy is built or revolves. Election is an integral part of democratic government. It is more relevant to point out here that the role and contribution of Tamil Nadu towards the growth and development of democratic history of India is quite significant and noteworthy. And TN will be remembered forever in the democratic history of India. Two historical events stands testimony to this fact. One is the Uttarameru inscription, Kanjipuram districts belong to 10th century under the rule of Chola King Parandaga first, depict the system of Kudavolai Murai to elect members through democratic process by voting and details the method of rural self-governance. This inscription is an outstanding document in the history of India. It is a veritable written constitution of the village assembly. Today you call it Grama Sabha that functioned 1000 years ago. The inscription gives an astonishing details about the constitution of wards, the qualification candidates contesting or standing for elections, the disqualification norms, the mode of elections, the constitution of committees with the elected members, the functions of those committees, the power to remove the wrongdoer, etc. Secondly, the Madras was the first legislative assembly in British India to pass the women's suffrage resolutions, and women were given the right to vote in the year 1921. In a democracy, the highest office is the office of the citizen, says Felix Frankfurter. In a democracy, the expression of the will of the people through vote is a tool to meet their ends. Voting is the pillar of democracy. Election awareness campaigns are aimed at making people aware of this importance of their participation in electoral process, either as voter or contestant. Election Commission of India, which is our mother of all state election commissions, has brought several reforms to conduct fair and free elections. One among the reforms was lowering of voting age. The 61st Constitutional Amendment of 1988, reducing the voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha as well as the Assembly elections. This was done in order to provide to the underrepresented youth of the country an opportunity to express their feelings and help them become part of political process. Our respected former Chief Election Commissioner T.N. Seshan has quoted in his book A Heart Full of Burden, the only way in which you can establish democracy by the will of the people is by the conduct of free and fair elections. The benefits of elections include: 1. That it signifies the power of the citizens to rule by themselves. Every citizen's voice will be heard, erasing the social barriers which fetters the right of the marginalized and weaker sections of the society. To ensure transparency and accountability of the government, people will choose the party whose policies will guide the making of the government and the law. Elections encourage citizens to engage in their country's affairs and wherein politically active and alert. Compel political parties, workers to act for the people's welfare. Elections guarantee that no government is elected for an independent tenure. This ensures that tyrannical ruling is prevented. It is in this context that people's participation in the elections assumes much importance. There are 4 types of participation in the development process in a democratic country like India. The elected representative of the voters participate on behalf of them. Participation in decision making, participation in implementation, participation in evaluation, participation in sharing benefits. Therefore, voters' active participation can contribute to good governance in many ways. Participation helps to promote healthy and grassroots democracy. In Fold Reforms case, Union of India versus Association for Democratic Reforms in the year 2002, Honorable Supreme Court held that a voter has got a right to know about the antecedents, including the criminal past of his candidate, as part of his right under Article 19(1)(a), freedom of speech and expression. Democracy cannot survive without free and fair elections, as well as without free and fairly informed voters. Consequent to this, we have issued an order directing every candidate seeking election to furnish on his nomination papers relating to their involvement in criminal cases, pending FIRs,
convictions, sentences, if any, and also assets and liability statement of the candidate and their families, educational qualification, etc. In our office, 5 lakh nominations are received during the elections. Number of kids so far visiting the website to know about the information of candidates of their criminal past in the affidavit, close to 4.81 crores. Imagine how big this because of the Election Commission's intervention and Supreme Court's intervention, that people are able to know about the candidate, to know about the candidates who are contesting in the elections. As far as local bodies are concerned, the constitutional status was accorded through 73rd and 74th Amendment to strengthen the grassroots level democracy. Articles 243 to 243 ZZ provides for the constitution of Grama Sabha, constitution of panchayats, municipalities, corporations, and their composition of members, reservation, duration of the panchayat and the municipalities, disqualification of membership, imposing taxes, constitution of finance commission, audit of accounts, constitution of state election commission, powers, authority and responsibilities of local bodies and election petition, etc. Though Election Commission of India and state elections commissions are mandated with the same constitutional powers and responsibility of superintendence, control, direction on electoral matters, தேர்தலை கண்காணித்தல், கட்டுப்படுத்துதல், இயக்குதல், and preparation of electoral roll, வாக்காளர் பட்டியல் தயாரித்தல். These are 4 functions which has been mandated by the Constitution to ECA and state election commissions. Selection commissions entrusted with the responsibility of conducting direct and indirect elections nearly for 1,51,000 positions in local bodies. The scale of operation for elections to local bodies in Tamil Nadu are events involving political mobilization and organizational complexity on an amazing scale. Size of the electorate account for 6.15 crores. Polling stations we have set up for 1 lakh polling stations. Total manpower employed is around 6.5 lakhs. So each voter is to cast 4 votes for different positions in rural local bodies and 1 or 2 votes depending on the direct or indirect elections in urban local bodies, which is more time consuming, labor intensive, challenging. As the electoral process in local body elections are micro level, even single vote will determine the victory of candidate, and hence the elections are more sensitive in nature at all. The Commission is also planning to expand the use of multi-post single choice electronic voting machine in a phased manner to all rural local body elections in the coming years. Dear students who are present here, there are a few matters you have to know about it that I would like to share it with you. Who is an elector? As per the Act, it is given. Elector, why you are requested to enlist in the voters list? That is more important. Elector is a person whose name is found in the electoral roll of the constituency or a ward. That is one the definition of elector. What is the electoral right? Electoral right has got 6 components. One is you can contest as a candidate or not to contest. தேர்தலில் நிற்கலாம், தேர்தலில் நிற்காமல் இருக்கலாம். You can withdraw from the candidature. நீங்கள் வாக்கு திரும்ப வந்து நாமினேஷனை நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம், இல்லை வித்ட்ரா பண்ணாமல் இருக்கலாம். We can withdraw or not to withdraw from the candidature. And you can vote or refrain from voting. That is why your voting right is only a statutory right. It is not a fundamental right which has been declared by the Honorable Supreme Court in the case of Krishnamurthy versus Union of India case. So there are so many things are involved. So even in Grama Sabha, if you want to participate, your name should be found in the electoral roll. Please understand that is your duty to enlist in the voters list, which is more important. Finally, dear students who are present here, please remember you are the future hopes of India. It is your vote which can bring change. It is your vote which can guarantee justice for all. It is your vote which can uphold the rule of law. It is your vote which can make your dreams into triumphs. It is your vote which can ensure inclusive growth in India. It is your vote which can transform India into a dynamic and mighty power in the world. Lastly, I would like to remind you of the few verses of the disciple of Bharatiyar, that is Bharatidasan. புதியதோர் உலகு செய்வோம். Let us make a new world through your vote. Please vote. Don't refrain from voting. Please exercise your democratic right
for the progress of our country. I thank Election Commission of India for the opportunity given to me. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging words. And now I call upon our Chief Secretary to Government to felicitate. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களே, most respected honorable governor of Tamil Nadu, Dr. V. Palanikumar, State Election Commissioner Tamil Nadu, Thiru Satyabrata Sahu, Chief Electoral Officer and Principal Secretary to Government Tamil Nadu, Dr. J. Radhakrishnan, District Election Officer and Commissioner Greater Chennai Corporation, Thiru Kirlos, Secretary to Honorable Governor, District Collector Chennai, Additional Commissioner of GCC Tirumati Lalita, District Collectors who have come over from various districts for receiving awards from the Honorable Governor, officials from various districts from across the states, சகோதர சகோதரிகளே, இங்கே ரொம்ப இன்ஃபார்மேட்டிவ் கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம் ஏற்பாடு பண்ண பள்ளிக்கூடம் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களே, ஊடகத்துறை சார்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய முதல்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு இது ஒரு முக்கியமான தினம். The National Voters Day. 1980 எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆரம்பிக்கும் போது அந்த நாள்லேருந்து இதுவரை எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் எவ்வளோ டிரான்ஸ்பரன்சி வந்திருக்கு, எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு அனைவரையும் நன்றாக தெரியும். இது இன்றைய தினம் 2011 இந்த நாள் நேஷ்னல் வோட்டர்ஸ் டே, தேசிய வாக்காளர் தினம் நம்ம நாட்டில் நம்ம கொண்டாடுறோம். இதுக்கு ஒரு முக்கியமான நோக்கம், நம்ம அனைவரும் நம்மளோட உரிமை, voting is our right. ஆனால் அந்த உரிமையோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அந்த கடுமையாக ட்ரீட் பண்ணி கட்டாயமாக ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாக்காளர் பட்டியலில் பேர் இருக்க வேண்டும். இன்று நம்ம ஜிசிசி பள்ளிக்கூடமோட பசங்க எங்கள் அந்த கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராமில் நம்ம இன்றைக்கு இந்த விழாவில் பேச வேண்டிய அத்தனை அந்த 5 நிமிடத்தில் அவங்கள சொன்னாங்க. 18 வயது ஆன உடனே கட்டாயமாக நம்ம பேர் வாக்காளர் அட்டை நம்ம வாங்க வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியலில் நம்ம பேர் இருக்கா இல்லையா அதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அதுக்கு ஏதோ சொன்னாங்க, ஜனவரி 1, ஏப்ரல் 1, ஜூலை 1, அப்புறம் அக்டோபர் 1 அன்ற, அதாவது ஒவ்வொரு குவார்ட்டரில் ஒன்ஸ் இன் 3 months we get that opportunity. ஸோ அதை கட்டாயமாக நம்ம ஒன்ஸ் 18 வயசு க்ராஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கட்டாயமாக நம்ம பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்க வேண்டும், வாக்காளர் அட்டை வாங்க வேண்டும். ஆனால் வாக்காளர் அட்டை வாங்கால் அந்த வாக்காளர் பட்டியலில் பேர் இருந்தாலும் பத்தாது. எப்போ தேர்தல் இருக்கோ அப்போ நம்ம கட்டாயமாக வாக்களிக்க வேண்டும். நமது மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு 10-15 வருஷமாக
2004 2021 வரை ஒவ்வொரு தேர்தலில் அந்த ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் பார்க்கும்போது அதிகபட்சம் ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் 2011 78.29% தான். அதாவது 2011 78.29% வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கிறாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு 21.71% பேர் வாக்களிக்கல, ஓட் போடல. 2021 தேர்தலில் 73.51, 2019 பாராளுமன்ற தேர்தலில் 72.47%. அதாவது சராசரியாக 72-73% பர்சன்டேஜ். அதை தேசிய அளவில் பார்க்கும்போது இது தேசிய சராசரியோடு நன்றாக இருக்குது. ஆனால் இதில் பார்த்தா இதில் கூட ஒரு திட்டக்கிட்ட 28-29% பேர் ஓட் போடுறது இல்லை. அப்புறம் இதை மாநில அளவுக்கு பார்க்கும்போது சராசரி சில பகுதியில் 80% இருக்கலாம். சில பகுதியில் குறிப்பாக சென்னை மாநகர போன்ற நகர பகுதியில் ஓட்டிங் பர்சன்டேஜ் எப்போவுமே ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. சென்னை போகிறதுல பார்த்தீங்கன்னா 52-53%. That means 47-48% people, they are not coming to the polling stations, vote போடுறது இல்லை. அதனால் நம்ம அனைவரும் இன்றைக்கு இந்த உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும். 1, நம்ம பேர் கட்டாயமாக வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்க வேண்டும். 18 வயசு ஆயிடுச்சு, நமக்கு தகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் பேர் இருக்க வேண்டிய தகுதி வந்துருச்சுன்னா கட்டாயமாக வாக்காளர் பட்டியலில் பேர் சேர்த்துக்கு முயற்சி எடுக்கணும். 1950 அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர் சொன்னாங்க, அது மூலமாக அல்லது நம்ம அந்த பூத் லெவலில் அந்த பிரச்சாரம் பண்ணும்போது கட்டாயமாக நம்ம அந்த we must use that opportunity and ensure that our name is included, especially for the youngsters. We must ensure that our name is included in the electoral roll. சில சமயத்தில் நம்ம ஒரு ஜாப்காக ஒரு இடத்துல அந்த விட்டுட்டா இன்னொன்று இடத்துக்கு போகிறோம், நம்ம ஊரில் இருக்கும், ஆனால் நம்ம வேறு ஏதோ ஒரு நகரத்தில் வேலை செய்கிறோம், அங்கே குடும்பத்தோடு வந்துட்டோம். அப்படி இருக்கும்போது கூட கட்டாயமாக நம்ம பேர் அங்கே இருந்த புது இடத்துக்கு கட்டாயமாக மாற்றணும். ஸோ அதுக்கு முயற்சி எடுக்கணும். அப்புறம் 2வது, எப்போ தேர்தல் வர்றதோ கட்டாயமாக நம்ம ஓட்டு போடணும். ஏன்னா the election, the free and fair election is the most important hallmark of the democracy. ஆனால் இது free and fair election மட்டும் இல்லை, கட்டாயமாக நம்ம அந்த election should be participatory election. ஏன்னா இப்போ நம்ம உள்ள தேர்தலில் பார்த்தீங்களான்னா இப்போ 70-73% தான் ஓட்டு போடுறாங்க, மீதி பேர் போடல. ஸோ 100% voting percentage இருக்கணும். ஸோ அதனால் நம்ம இந்த வாய்ப்பு இருக்கும்போது we must utilize this opportunity. இன்றைக்கு நம்ம தேசிய தினமுடைய தீம் நத்திங் லைக் voting, I vote for sure. ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் அனைவரையும், நீங்கள் மட்டும் இல்லை, நம்ம அனைத்து குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை எலெக்டர்ஸ் வாக்காளர்கள் யார் யாருக்கு ஓட் போடுறது தகுதி இருக்கோ நம்ம வாக்காளர் பட்டியலில் பேர் சேர்க்க வேண்டும், வாக்களிக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் மற்றோருக்கு இதுவும் சொல்லணும். உதாரணமாக நிறைய நீங்கள் ஸ்கூல்ஸில் அந்த காலேஜஸில் இந்த வந்திருக்கீங்க. ஸோ நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸில் அந்த விழிப்புணர்வு க்ரியேட் பண்ணணும். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சி நம்ம சீஃப் எலெக்ட்ரல் ஆஃபீஸர் சார்பாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. நான் சீஃப் எலெக்ட்ரல் ஆஃபீஸருக்கு என் சார்பாக, தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் அனைவரையும் அட்லீஸ்ட் இந்த ஹாலில் உள்ள அனைவரும் கட்டாயமாக எப்போ தேர்தல் வரதோ அப்போது வாக்களிக்க வேண்டும். உங்கள் அனைவருடைய பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்க வேண்டும். இது நம்ம பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணலைன்னா டெமோக்ரஸியோட அர்த்தமே இல்லை. நிறைய பகுதியில் பார்த்தீங்களான்னா அந்த the boycott பண்ணுறாங்க, அது பண்ணுறாங்க. That is not the way. We must participate. ஸ்டேட் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் சொன்னார், தட் சில சமயத்தில் நான் இதை ஒருத்தர் ஓட் போடலைன்னா அதனால் என்ன, அது இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் டிஃப்ரென்ஸ். நீங்கள் ஏதோ எலெக்ஷன் எடுத்து பாருங்கள். உதாரணமாக சமீபத்தில் ஒரு 4 மாநிலங்களில் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நடந்தது.
அதில் நம்ம இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்களான்னா பல இடங்களில் பல தொகுதிகளில் ஒரு 3 டிஜிட் வித்தியாசத்தில் 2 டிஜிட் வித்தியாசத்தில் அல்லது 1000 ஓட்டுக்கு கீழே நிறைய இதில் வித்தியாசம் அது வருது. ஸோ இந்த எவ்ரி சிங்கிள் vote மேட்டர்ஸ் அது சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது ஒவ்வொரு அந்த மழை பெய்யும் போது ஒவ்வொரு சுற்று தண்ணீர் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது எவ்ரி ட்ராப் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாக்காளரும் முக்கியமான இருக்குது. கட்டாயமாக நம்ம இந்த உரிமையை நம்ம கடமை கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும். உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் இதை என்னோட அன்பு வேண்டுகோள். தந்த வாய்ப்புக்கு சீஃப் எலெக்டரல் ஆஃபீஸர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறி என்னோட இதை முடிவிருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Even as our Chief Secretary said, we will now stand up and take the National Voters' Day pledge. Our Honorable Governor will administer. We will also join and pledge to cast our vote. So who will read? I will read. We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any other inducement. Thank you, sir. Kindly be seated. To create awareness among people and to encourage young people to actively participate in electoral practices, we have the NVD song video prepared, and I request our Honorable Governor to release the NVD video. Next. ஓட்டு உன் ரைட்டு அந்த போட்டா நீ வெயிட்டு. ஓட்டு உன் ரைட்டு அந்த போட்டா நீ வெயிட்டு. ஒட்டு போட்டு ஒட்டு போட்டு குடும்பத்தோட ஒட்டு போட்டு. ஒட்டு போட்டு ஒட்டு போட்டு குடும்பத்தோட ஒட்டு போட்டு. நாட்டுக்காக ஒட்டு போட்டு நேர்மையாக ஒட்டு போட்டு. உரிமையை நீ வித்து போடாத, Next, the Election Commission has been taking various initiatives through the systematic voters education for electoral participation program, the SWEEP. The comic book Chaudhry Mama comic is one such new interesting initiative. Thank you, sir. Now we move on to the important part, the distribution of Best Electoral Practices Awards to DEOs and to prizes to the winners of various competitions held. The Best Electoral Practices Awards, the collectors of first prize goes to the District Collector of Thoothukudi District for special drive for enrollment of voters. The second goes to the collector, the DEO and District Collector of Erode District.
The third place goes to the DEO and District Collector of Peramballur District, Tirumadi K. Karpagam, IAS, for special work for enrollment of voters in the age of 18 to 19 years. Please go that side, ma'am. Madam is DEO and District Collector of Peramballur District, Tirumadi K. Karpagam, IAS. Next is Dr. A. Arun Tamburaj, sir, the DEO and District Collector of Kadalur District, Special Award for Overall Performance in Electoral Management. Next is the awards to the EROs. Thiru J. Saravana Kannan, RDO Sri Peramballur, gets the award for Special Drive for Enrollment of Voters. He is the ERO for 29 Sri Peramballur Assembly. Next is Thiru N. Viswanathan, Zonal Officer, Zone 4, Greater Chennai Corporation, Perambur. The next prize goes to Thiru S. Gokul, IAS, Sub-Collector Peramballur. He is the ERO for 148 Kunnam. Next, the 10 BLOs will be getting the awards. Thiru B. Nagarajan, he is a BLO from Viluppuram District. Tirumadi S. Rajeshwari, BLO from Ramanathapuram District. Thiru Jeevaratnam from Vellore District. Tirumadi Sasikala from Ramanathapuram. Next is Tirumadi J. Nadia from Viluppuram. They have all taken special work for enrollment of voters in the age of 18 to 19 years. Next is Thiru N.T. Sivakumar from Thiruttani, Tiruvallur District. Tirumadi R. Pennarasi from Viluppuram, Vikramandi AC, Viluppuram. Tirumadi P. Vijayalakshmi from Viluppuram District. And next is Tirumadi Srividya from Vellore. Next are that is Ms. Srividya from Vellore District. Next, we have special awards for Tahsildars. Tirumadi K. Maheshwari, Special Tahsildar Elections from Salem. Overall performance regarding various electoral practices. Next is Thirupi Thangavel, Special Tahsildar Elections, Tirupur. We also have awards for 3 programmers. Through R. Venkatesan, Programmer Elections of Collector's Office, E-Road. Next is Thiru Saravanan, V. Saravanan, Programmer Elections, Collector's Office, Salem.
Next is Thiru K. Santappan, Programmer Elections, Collector's Office, Kadalur, for their consistent effort and work coordinating to complete work as per ECI instructions. Now we go on to the school children prizes for the school children for the various competitions held. For the wall magazine competition, the school level, the first prize goes to S. Sai Krishna of Nilgiris. Next prize goes to Rahmat Fatima from Ramanathapuram. They get a cash prize and a certificate. Next is Pradeep Sanjay from Tirupur. That is the wall magazine which they have done. You can see it on the screen. For the wall magazine competition at college level, the first prize goes to B. Harshavardhani from Salem. That is the artwork that she has done. Second place goes to A.S. Reshma Rose from Kanyakumari. Next is Pratiti Ghosh from Vellore. Next is the inland letter writing competition at school level. The first prize goes to Beta Jaishini from Sivaganga. The children were given inland letters and asked to write to the collector. And the second prize goes to A. Rosalind Mary from Tanjavur, and the third place to V. Meenakshi from Salem. Next is the inland letter writing at college level. First place goes to B. Jayalakshmi from Salem. Second place to K. Ilakya from Tengasi. And the third place to S. Vidya of Ranipet. Next, this is S. Vidya from Ranipet. Next, we have the song contest at school level. First place goes to C. Aishwarya from Mailadurai. Second place is shared by 3 people, V. Dharani, K. Akshaya, and Henin Sujima. All are from Viluppuram. K. Akshaya. And Henan Sujima from Viluppuram. The third place goes to S.V. Pradeepa from E-Road. Next is the song contest amongst college level students. First place goes to K. Vaishnavi from Tirupur. Vaishnavi from Tirupur. K.V. Deepak from Krishnagiri. And the third place to T. Vinushriya from Ranipet.
Next is a song contest which was held among special school at the school level. The first place goes to N. Sabarinathan from Pudukkottai. He's a hearing impaired person. Give him a big round of applause, and also you can wave at him. The second place goes to R. Anusuya from Madurai. She's a visually handicapped person. And the third place goes to D. Prashant from Thiruvannamalai. He's also a visually handicapped person. Give him a big round of applause, please. Next is the quiz competition which was held in WCC, the Women's Christian College in Chennai. The first place goes to team of S. Sanjana and Krishtika. First place. Two people, Ilya. Oh, good. You are together now? Yes, sir. Second place to Amruda Varshini and Dharani Vinayak. Third place to Getsi Jabba Shalom and E. Mercy Benita. Next, an inter-school offline quiz was held at PSG College, Coimbatore, and the three prizes go to, the first prize goes to a team of Advik Alwar and Shreyas Anand. The second place goes to Mukesh and Vikas. That's Mukesh and Vikas. The third place goes to Sai Srinidhi and Ashwath Benazir. An online quiz competition was also held for general public. There was a stiff competition. The first place goes to T. Praveen Kumar from Karur. The second place is shared by 3 people, but 2 are only present here. The 2 present here are W. Jayabalan and V.K. Vishnuvardhan. The third place is to K. Arun Kumar. Finally, the inter-school quiz competition among school students. This was held among all the districts, and today we had the finals. The first place goes to Surya Bhagavati and Vinayak Sriram from Tirupur district. The second place goes to Sahasra and Sagasra from Kanchipuram. Quickly go, ma. Both of them. The third place goes to Jagat Krishna and Rakul. Thank you, sir. Now we have the National Voters' Day address by our Honorable Governor of Tamil Nadu. அனைவரையும் வணக்கம்.
Respected Chief Secretary, Chief Electoral Officer, Chief Election Commissioner, other dignitaries on the dais, dignitaries sitting in the hall, awardees, distinguished invitees, gracious ladies and gentlemen, my warmest greetings and best wishes to all of you on the National Voters' Day. This day is most significant because today, on this day, we celebrate those who are the bedrock of our democracy, the sheet anchor, the voters. We know our country is the largest democracy, but we are also the oldest democracy. We heard about in the Chief Election Commissioner talking about reference to Uttar Meru inscriptions on the Uttar Meru temple walls. Over 1,000 years ago, I'm sure many of you would have seen it, and those who have not yet, I suggest you go and see it, read it. It's not only here. We have also, in other parts of the country, inscription and references. We have a reference of 600 years before Christ, before the Common Era, of the inscriptions about Republic, Likshmi Ganarajya. It is in the north. It lies in the north of Ganges. Different parts of the country, we had a system of participatory governance, people electing those who would govern their affairs. India being the largest and the oldest democracy, and also the fact that today the world looks at India with a lot of expectations to show the solutions to the problem of the world. We all know it how in different, whether in poverty alleviation, whether it's in digital public infrastructure, whether it is in resolving, addressing the climate crisis, India is offering a model to the rest of the world. And so, Indian democracy has to be a model for the rest of the world. And when we talk about India being the model of democracy, it all rests on our voters, our electors. We know our state, we have more than national average, I am told. We have 74% plus, around that, voter turnout, which is more than the national average. But there's no room for satisfaction for us. Tamil Nadu has been leading the country in many ways. So if the national average is 68%, there is no reason we should be happy with just 74%. We know in terms of education, in terms of human development indices, we are way ahead most states in the country. And so we must demonstrate our leadership also when it comes to voting. Election Commission of India, we all know that it has established a very robust reputation in the world for conducting fair and free election. It has been evolving over the decades. It has improved and it continues its endeavor to make the election ever more participatory, ever more free and fair without inducement. And I thank the students, those who participated in various competitions about increasing awareness about election. I congratulate them for the interest that they've taken.
school students, college students. They are worthy of applaud. Here, I think we have to keep thinking of new and new ways how to improve, how to enlarge our participation. And we can draw some lessons from what our country has experienced in some other areas. Take the case of cleanliness. We know that in our country, when the Prime Minister started the Swachhata Abhiyan, the cleanliness campaign, who played the most crucial role? The roles were played by our children, especially the school children. When they started telling their parents not to make the environment dirty, not to use the plastic bags, not to use things on the roadside or at a public place. And when the children say, I think the parents listen the most. I think we should involve those children in also creating awareness about participation among their parents. Maybe the chief electoral officer can think of some exercise. You are saying that vote for sure. I will vote for sure. Can we think of running a campaign in our schools that when the children say, I will make my parents vote for sure. So when they come back home, they see whether the mark is there or not. And I think the way the children involvement has yielded positive, remarkable result in cleanliness, I'm sure the parents would also be compelled, because they know those who do not go to vote, they also know that they are not doing a right thing. They are abdicating a very serious responsibility. And when they hear from the children are pointing out that you are not voting, you are not doing right things, I think we'll have a larger participation. Maybe we can think of many innovative ways. A voter's participation is not merely just for voting. Voter participant, of course, but voter is also an elector, also in the election process. We should also encourage our electors to curb the malpractices. Curbing the malpractices, primarily it is the job of the enforcement. Under the Election Commission of India, the entire machinery gears up to see that no malpractices happen. But Election Commission of India and enforcement machineries alone cannot do it. It is something that has to be achieved through popular participation. So can we think of creating an awareness among electors and also devising ways by which electors in their areas, when they see something wrong, a malpractice taking place, they get up, they do something and prevent it. I think voting and making the election process more and more fair, devoid of malpractices, our electors have a major role. We are still in the process of evolution. When it comes to election process, we claim we are happy and we are proud to have established our reputation. But I think there are many things to be done. We have to continue improving ourselves. And I'm sure the Election Commission of India, along with the active support and participation of our electors, will continue offering ever brighter model for governance, democratic governance to the world. Friends, thank you very much. I once again wish you the very best on the day. Jai Hind, Jai Bharat. To deliver the vote of thanks, I now call upon the DEO and Additional Chief Secretary Commissioner, Greater Chennai Corporation. அனைவருக்கும் வணக்கம். A very good evening to everyone. தேசிய வாக்காளர் தினம் 2024 முன்னிட்டு சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் இன்று 25/1/2024 நடைபெறும்
14வது தேசிய வாக்காளர் தின விழாவின் தலைமை ஏற்று நடத்தி தேசிய வாக்காளர் தினம் குறித்து பாடல், வீடியோ மற்றும் எழுத்தறிவு கழகத்தின் எலக்ட்ரல் லிட்ரேசி கிளப் புத்தகத்தினை வெளியிட்டு சிறந்த தேர்தல் நடைமுறைகளுக்கான விருது மற்றும் தேசிய வாக்காளர் தின விழிப்புணர்வு குறித்து பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி தலைமை உரை ஆற்றிய தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Today, I convey my sincere thanks and gratitude to Honorable Governor Thiru R. N. Ravi for gracing this occasion as a chief guest on the occasion of National Voters' Day, giving away the prizes to various categories. And I also thank him for his valuable Voters' Day address. Thank you, sir. இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துரை வழங்கிய தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை செயலர் அவர்களுக்கும் வரவேற்புரை ஆற்றிய தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அலுவலர் முதன்மை செயலாளர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் பிற மாவட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள், சென்னை மாநகராட்சி அடிஷ்னல் கமிஷனர் ரெவென்யூ அண்ட் ஃபைனான்ஸ், டெப்டி கமிஷனர் எஜுகேஷன் மற்றும் அடிஷ்னல் சீஃப் எலக்ட்ரல் ஆஃபீஸர் மற்றும் சீஃப் எலக்ட்ரல் ஆஃபீஸர்ஸோட அதிகாரிகளுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாத்தோட பெருசு, இந்த நாளில் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வந்த அதிகாரிகள், பரிசு பெற்ற அனைவர்களும் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள், காவல்துறை மற்றும் பிற துறை அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் என்னோட ஒரு முறை எனது வணக்கத்தினையும் நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். We will now stand for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।